Okay, so how to import the Excel file into SQL server? Okay, so before that you have to create database, your respective name. Okay, your name or anything you can mention. How to create database also? Like there is a database, right? You have to click on new database and mention your name and just click on OK. So you have to create your own database. Then you will get tables, views, then stored procedures, these things and all. Okay. In tables, you have to import your respective data. Okay. So how to delete this? Same thing, right click on this, delete. బ్రో మనం పవర్ BI లో సెలెక్ట్ చేస్తాం కదా, అదే విధంగా దీంట్లో కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. టాస్క్ అవసరం లేదు కదా దీంట్లో కూడా? Awesome. Yeah. So now one sample Excel file I will import into the SQL file. So before that, just go to start menu, type import. So there is an option called SQL Server 2019 import and export 64-bit. Select this. Okay, so here you will get SQL Server import and export wizard, data source, which data set we are looking for Excel, right? Just click on this Microsoft Excel and then Excel file path, click on browse. Now select any table. Which table will you select? Okay, this sample I am selecting that and click on next. And destination would be last to second SQL Server native client. Then database is your name, like your name like Teju, or my database name is triple R, and Manoj, Vanita. So they have some name. You have to select that. Click on next. Click on next and select the data. Okay, don't select this as of now. మీరు స్టార్టింగ్ లో ల్యాప్టాప్ అని చెప్పి సంథింగ్ నేమ్ సర్వర్ SQL కి సర్వర్ నేమ్ తీసుకున్నారు కదా, బట్ నా దాంట్లో అసలు అది రాలేదు, డైరెక్ట్ నా పేరే వస్తుంది అది. కంప్యూటర్ నేమ్ మీ నేమే వచ్చేది, కానీ మీకు ఇక్కడ ల్యాప్టాప్ అని చూపిస్తుంది. అది వాళ్ళు సేవ్ చేసి పెట్టుకున్నారు ఇక్కడ అదే అదే సర్వర్ నేమ్. సర్వర్ నేమ్ వచ్చేసి ఇదే. ఇంకా నా నేమ్ ఐ మీన్ ఒక్క నిమిషం. ఇక్కడ నా పేరే వస్తుంది. యా గో టు సెట్టింగ్స్, యూ విల్ సీ అబౌట్ డివైస్ మీ నేమ్ ఉంటుంది అనుకుంటా ఇక్కడ. అవును, నా పేరే ఉంది. అవును, మీ నేమే వస్తుంది ఇక్కడ. ఓకే, దాని వల్ల ప్రాబ్లం ఏం లేదు కదా? లేదు, దాని నథింగ్ ఇష్యూ. ఓకే ఐ థింక్ వీ క్యాన్ చేంజ్ దట్. ఐ గెస్ ఇది చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అనుకుంటా. బట్ నా ల్యాప్టాప్ ఇది సర్వర్ నేమ్, ఇది డివైస్ నేమ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇన్ SQL సర్వర్ నేమ్. ఓకే. సో ఈ సర్వర్ నేమ్ అనేది ఇది విండోస్ అథెంటికేషన్. సో మనం పర్సనల్ గా ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాం కదా SQL, సో ఇది సర్వర్ నేమ్ తీసుకుంటుంది. మీరు ఏదైనా కంపెనీ జాయిన్ అయితే వాళ్ళ దగ్గర ఒక సర్వర్ నేమ్ ఉంటుంది, అది కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకే. ఇప్పుడు అర్థమైందా ఇది ఇంపోర్ట్ ఎలా చేయాలో? So this database, it has been successfully loaded.
Okay. So one more time I need to tell Teju, import the data into SQL. ఒక్కసారి మళ్ళీ చెప్పండి. ఓకే. నేను చెప్తుంటే ఇన్ బిట్వీన్ మీరు అడిగారు కదా, సో దానికి వెళ్ళిపోయినా. ఓకే. ఫైన్. సో లెట్ మీ డిలీట్ దిస్. బ్రో ఫాస్ట్ గా చెప్పేస్తాడు. కళ్ళు మూసి కళ్ళు తెచ్చే లోపల ఆప్షన్ క్లిక్ చేస్తాడు. ఫాస్ట్ ఉండాలి బ్రో మీరు కూడా. ఓకే. సో హౌ టు ఇంపోర్ట్ వన్ SQL Excel file. Okay. So go to start menu, type import. You will దానికి get ముందు డేటాబేస్ లో నేమ్ సేవ్ చేసుకోవాలి. తేజ గారు మర్చిపోతారు. డేటాబేస్ క్రియేషన్ తెలుసు కదా తేజు. అది చేశాను నా నేమ్ తో. then it's good. Okay, so go to start menu, import, type చేయండి import. SQL server అనే వస్తుంది ఆప్షన్. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్. డేటా సోర్స్ మనం ఎక్సెల్ కదా ఇంపోర్ట్ చేయాల్సింది. Click on this drop down and select Microsoft Excel and Excel file path. Click on browse, select any, that whichever I am giving task, select that Excel file, click on next. Destination would be last to second. Native client 11.0, database your name, click on next. Select the table. Okay, click on next, finish. 11 rows transferred, close it. The execution was successful, close it. Just come to here, click on refresh. Either you can press F5 also, refresh. And now go to tables. What is the table name? Here, DAX data. Just view that whether it is successfully came or not. Execute. Okay, that's all. Yesterday I have sent you an task, right? Same thing you have to do. There is nothing to change this one. Okay, so this is the SQL task. No need to SQL task, no need to import. Only summary you have to see the table name first. Summary. It won't take SQL basic task is the Excel file name. It will show only summary table name, not SQL basic task. Okay. Summary table, you have columns and rows. All right. So now moving on to today I will send this data to you guys. Okay. As of now, SQL task basics you have completed, right? Now I will tell you one more topic, that is CreateTable. Create table manually. How to create table? First of all, you should know the create table syntax and definition. Click on create. Create table, use it to create a new table in a database. Okay. So manually we can create in SQL. Okay, how to start that? Create table. Okay, syntax is table name, column 1, data type. Okay, so before that I have to tell you data types first.
Where is the data type? Yeah, here, SQL data types. Okay. So what is data types? Very important thing. You should know that few data types you have to know. Okay. I think, okay, these are running nodes. Very useful command is char var So these are all very important and even integer also. Okay. So coming to the W3 schools, see here first one is char, char. A fixed length string can contain letters, numbers, and special characters. The size parameter specifies the column name length in characters. అంటే 0 to 255 వరకు మనం characters ని యూజ్ చేయొచ్చు. Default is 1. Okay, from 1 to 255 characters ని మనం include చేయొచ్చు. As I said you right yesterday, like if you can see one table, there is a columns here. See here, column name, this is the data type float in varchar 255. So by default they have already, it is department has been created earlier also. So SQL has taken department ID float. See here, float is a data type. Where is the float? Here. See, a floating point number. Float means the total number of digits is specified in size. The number of digits after the decimal point is specified in the parameter. Syntax is deprecated in MySQL. It will be removed in future MySQL versions. Okay. Then that is a float. Then in varchar. In varchar, where is that? ఏం అర్థం కాలేదు బ్రో నాకు అది. The data types, bro. See here, data types. అంటే ఒక క్రియేట్ టేబుల్ చేయాలి అంటే మనకు డేటా టైప్ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? పవర్ బిఐలో టేబుల్ క్రియేట్ చేయొచ్చు కానీ డేటా టైప్ అవసరం లేదు. ఇది SQL ఈజ్ మోర్ కేస్ సెన్సిటివ్. ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ ఏ ఫార్మాట్. మనము ఓన్ గా రాయలేము ఇక్కడ. లైక్ మనోజ్ ఈజ్ ఏ అల్ట్రా లెజెండ్ అని రాయలేము. ఓకేనా? సో ఇట్ షుడ్ బి ఏ ఫార్మాట్. ఇక్కడ ఒక సింటాక్స్ ఉంటుంది. లైక్ మనోజ్ ఈజ్ ఏ అల్ట్రా లెజెండ్ అని ఒక సింటాక్స్ రూపంలో ఉంటుంది. ఓకేనా? అల్ట్రా లెజెండ్ ఇట్లా ఒక ఓన్ గా మనం రాయలేము. ఇది SQL ఈజ్ లైక్ మోర్ కేస్ సెన్సిటివ్. ఈ సింటాక్స్ బేస్ లోనే రాయాలి మనం. అందుకే మీకు సింటాక్స్ చూపిస్తుండేది ఇక్కడ రన్నింగ్ నోట్స్ లో. సింటాక్స్ ఎలా ఉంటుంది? ఇలా లైక్ ఈ సింటాక్స్ బేస్ తోనే మనం రాయాల్సింది టోటల్ ఎనీ క్వైరీ. ఓకేనా? సో ఈ సింటాక్స్ బేస్ లోనే రాయాలి, లేకుంటే SQL తీసుకోదు. బికాస్ SQL డజంట్ నో ది లైక్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్. టేబుల్ నేమ్ ఇవ్వకోకుండా అది తీసుకోలేదు. అందుకే SQL కొద్దిగా మీరు లాజిక్ యూజ్ చేస్తే ఈజీ అవుతుంది. టఫ్ అనుకుంటే టఫ్. అది బ్రో.
సో డేటా టైప్స్ మీకు చెప్తున్నాను. సో where is the data types we have? Okay, so you should know char, varchar, like how to use this. Now we'll create table, right? We'll use this varchar and character, then float, integer, here integer, and then date data types ఉన్నాయి. Date and time data types. Date యూజ్ చేసినప్పుడు ఈ ఫార్మాట్ యూజ్ చేయాలి. ఓకేనా? ఓకే, come to SQL. Create table SQL batch. Batch is like మనది ఇప్పుడు SQL batch ఒక గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఐ మీన్ టేబుల్ నేమ్ ఇది. Where is a create table? Okay, see here, create table name you have to give with your own. Okay, open braces, press enter, person id వచ్చేసి ఇంటీజర్, ఎందుకంటే ఇది నెంబర్స్ కదా పర్సన్ ఐడి అంటే. నౌ పర్సన్ నేమ్ ఇక్కడ varchar 255 కామా designation varchar 255, then address or mobile contact number. Okay, varchar 255 is the default. You can give 100 also, that's up to you. Then address, then company name, varchar. Okay, now close it. Okay, ఇక్కడ ఒక ఓపెన్ బ్రేసెస్ ఉంది, ఇక్కడ నువ్వు క్లోజ్ చేయాలి. So you have to execute this table. Just select all the queries, execute. See here, commands completed successfully. Okay, then how to view this అంటే మనం టేబుల్ క్రియేట్ చేసాం సక్సెస్ఫుల్ గా, అవుట్పుట్ మెసేజ్ కూడా వచ్చింది. దెన్ హౌ టు వ్యూ దిస్, సెలెక్ట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ SQL batch. Okay, now select this line, execute. Okay, so columns has been created. Then what about the rows, records? Again you have to use one more query, insert into. Okay, so what is insert into? Okay, insert into. Insert into statement used to insert new records in a table. See here, new records. Okay, specify both the columns and the values to be inserted. Here is the syntax. Okay, insert into table name, then columns, values. Okay, now insert into which table? SQL batch table name. ఇక్కడ ఏమి ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నారు? వాల్యూస్ కదా, వాల్యూస్, ఓపెన్ బ్రేసెస్. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్? పర్సన్ ఐడి 1. నేమ్ షుడ్ బి ఇన్ సింగిల్ కొటేషన్.
Okay, then designation. Then next one is contact number, right? For numbers, no need to give what we say these quotations. Okay, 5, okay, 10. Then address. Okay, then company name. పర్సనల్ ఐడికి బ్రో, పర్సనల్ ఐడికి. ఇదిగో బ్రో 1 ఇచ్చిందా? ఓకే, యా, తిరుపతి. దెన్ కంపెనీ నేమ్ క్యాబ్ జెన్. ఓకే, నౌ క్లోజ్ ఇట్. See here, అంటే కాలమ్ రెస్పెక్టివ్ కాలమ్ బేస్ మనం రాయాలి. ఓకేనా, నేము, దెన్ డెసిగ్నేషన్, కాంటాక్ట్ నెంబర్, అడ్రస్, then company name. Now select this one line, execute. One row affected, right? Then now see the output. Person ID 1, name Manoj, software engineer, contact number, address, captain, company. So same thing, I need to insert one more record, SQL batch, same thing, values, open braces, second Vanita, then software engineer, then ఇప్పుడు contact. 1, 2 ఉంటాయి మా టైప్ చేస్తాం. ఒకవేళ అంటే ఇది ఎక్కువ రోజు ఉంటే సింపుల్. ఏం చేయాలి బ్రో? క్రియేట్ టేబుల్ ఒక తెలుసుకోవడానికి అందుకే బ్రో, ఒక్కోసారి చిన్న డేటా ఇస్తారు వాళ్ళు. క్రియేట్ టేబుల్ కూడా ఒకవేళ మీకు 100 పైన ఉంటే ఏం చేసేది? ఒక్కొక్కటి టైప్ 100 చేయాలి. పైన ఉంటే అది ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి దాన్ని. ఒక్కోసారి రిక్వైర్మెంట్ ఎట్లుంటుందంటే, ఒకటి శాంపుల్ క్రియేట్ టేబుల్ చేయి నాకు కావాలి అంటాడు రిక్వైర్మెంట్. అప్పుడు నువ్వు ఇది వితౌట్ నోయింగ్ ఎనీథింగ్ వాట్ యూ విల్ డూ. అందుకే you should know all those things. Then company name, then close it. Okay, and again only select this line because we are going to insert second record, execute, and view the thing. Second, and now same thing, third record also insert into values, comma, okay, then Infosys, then close it. Okay, again you have to execute. Now one row affected. See, then if you have I mean మీరు ఇందాక అన్నారు కదా టైప్ చేయాలని, just copy paste this one, remove the 4, I mean 4 enter చేయండి, Bharat, change the mobile number here, change the company name, that's it, right? See, total 4 records as of. See, any doubts guys?
నో డౌట్. ఏం బ్రో ఇది అంత ప్రోగ్రామింగ్ అని భయపడుతున్నారా? లేదు చేస్తే తెలుస్తుంది. తేజు, వనిత, ఎనీ డౌట్స్? ఒకసారి వనిత ప్రాక్టీస్ గారికి చేస్తే సింపుల్ గానీ ఇది. అర్థం కావు. ఐ థింక్ తేజుకి ఈజీ అవుతుంది ఇది తనకి. పక్కాగా ఇది. అవును. తేజు ఎనీ డౌట్స్? లేదు అంటే ఇవాళ ఒకసారి మళ్ళీ ఆ డేటా ఎన్క్రిప్ట్ చేసుకొని చేస్తాము. షూర్. అదే అందుకే డే 1 నుంచి ప్రాక్టీస్ చేయడం అప్పుడు అర్థమవుతుంది. అంటే అదే డైలీ ఒక్కొక్క టాపిక్ చెప్తాను కాబట్టి ఇది ఇది ఇంపార్టెంట్ టాపికే క్రియేటేబుల్. సో దీంట్లో టాస్క్ గురించి చెప్పండి బ్రో. టాస్క్ అదే టాస్క్ ఇదో ఇది పంపిస్తాను కదా. ఇది క్రియేటేబుల్ ఒకటి కస్టమర్ ఐడి ఇది ప్రిపేర్ చేయండి. ఇది ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తాను. అందుకే నేను స్లోగా చెప్తున్నా మీకు, ఇంకా ఫాస్ట్ గా చెప్పేవాళ్ళని. సో ఎస్క్యూఎల్ ఎందుకంటే ఇది కొద్దిగా లాజిక్ బేస్డ్. ఇది టుమారో టాపిక్ చెప్తాను. అండ్ మీన్ వైల్ మీ తేజు ఒక ఎక్సెల్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. నీకు టైం ఉంటే ట్రై చేయండి, మీకు యూస్ఫుల్ అవుతుంది. ఓకే. Yeah, this is the one which I am going to share you. ఒకవేళ మీకు ఎక్సెల్ నాలెడ్జ్ ఉంటే ఇది ఒకసారి చూడండి. టాస్క్ 1, టాస్క్ 2, టాస్క్ 3, టాస్క్ 4 ఇవన్నీ మాత్రమే కదా, మాకు లేదు కదా. మీకు ఆల్రెడీ పంపించాను కదా, నువ్వు చేసినావా? పంపించేసారు కదా, చేయలే. ఎక్సెల్ అర్థం కాలేదని చేయలే. దాంట్లో ఏం చేయాలి? యా, గుడ్ క్వశ్చన్. ఆల్రెడీ వీళ్ళకు ఫార్ములాస్ తో ఒకటి పంపించాను. ఇక్కడ చూడండి, ఒక డేటా ఉంది. అటెండెన్స్ లో వీక్ ఆఫ్, పి, అబ్సెంట్, ఏఎల్ అనేది. ఓకే ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ ప్రెసెంట్, నెంబర్ ఆఫ్ అబ్సెంట్ కనుక్కోవాలంటే ఎగ్జాక్ట్లీ యా. ఓకే. బై యూజింగ్ కౌంట్ ఇఫ్ అనే ఫార్ములా యూజ్ చేసి ఫస్ట్ ఓవరాల్ గా సెలెక్ట్ చేసుకొని. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో I think you are expert, I guess. Select that range and type this. ఇక్కడే ఉంది చూడండి మీకు, లైక్ బ్రో మనం ఎన్ని ఉందో యాడ్ చేసుకొని టైప్ చేసేయచ్చు కదా బ్రో. కాకపోతే ఫార్ములా వేస్తే నీకు అలాంటప్పుడు ఇంక ఎక్సెల్ ఎందుకు? ఎక్సెల్ ఉన్నదే మన పని ఈజీ చేయడానికి కదా. అదే కదా, నువ్వు ఇందాక డైరెక్ట్ ఫార్ములాస్ ఉంటాయి. రో టు రో రోస్ ఉంటాయి. రో నెంబర్స్ సెలెక్ట్ చేస్తే చాలు. సూపర్. అయితే ఇది నీకు యూస్ఫుల్ అవుతుంది. ఇక్కడే ఉంది చూడండి, సింటాక్స్ రేంజ్ అంటుంది. రేంజ్ సెలెక్ట్ చేయండి. రోస్ ఏ రో నుంచి ఏ రో వరకు అనేది సెలెక్ట్ చేసుకుంటే వాడు మొత్తం ఇచ్చేస్తాడు. నెక్స్ట్ క్రైటీరియా ఇది సెలెక్ట్ చేస్తే అయిపోతుంది. ద సేమ్ ఫార్ములా ఉంటది కాబట్టి నెక్స్ట్ దానికి కూడా అప్లికబుల్ అవుతుంది. ఎగ్జాక్ట్లీ. అన్నిటికీ కౌంట్ ఎఫ్ అన్న దీనికి? అన్నిటికీ కాదు బ్రో, కొన్ని డిఫరెంట్ టాస్క్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు చూడు, ఈ టాస్క్ కి ఇది యూజ్ చేయాలి. పైన కౌంట్ ఉంది కాబట్టి కౌంట్ యూజ్ చేయాలా? ఎగ్జాక్ట్లీ. ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తారు కదా ఆల్రెడీ, నీకు ఇక్కడ నువ్వు అవుట్పుట్ చూపించాలి అంతే. నెక్స్ట్ టాస్క్ వచ్చేసి డిఫరెంట్. ఇక్కడ వాల్యూస్ ఉన్నాయి. ఈ వాల్యూస్ లో లెస్ దాన్ 50% అంటే ఈ కలర్ రావాలి. హౌ టు డూ దట్? కండిషనల్ ఫార్మాటింగ్, న్యూ రూల్, format only cells that contain less than. ఇక్కడ 0.5 అంటే 50% తీసుకోదు ఇది ఎక్సెల్.
0.5 తీసుకొని ఫార్మాట్ వెళ్ళి ఫిల్ ఏ కలర్ ఇది సెలెక్ట్ సి లెస్ దాన్ 50 ఉంటే ఈ కలర్ వస్తుంది. ఇన్ కేస్ గ్రేటర్ దాన్ 100% కూడా సేమ్ థింగ్, న్యూ రూల్, సెలెక్ట్ దిస్ లెస్ దాన్ 1 ఫార్మాట్ గ్రీన్ కలర్. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ ఓకే. ఓకే, సో నెక్స్ట్ టాస్క్ 3. ఇక్కడ ఇఫ్ కండిషన్ యూజ్ చేయాలి. చూడండి ఇక్కడే మెన్షన్ చేసినాడు కదా, ఫైండ్ ద అది కాదు రిజల్ట్. బ్రో, ఇప్పుడు మీరు ఇంతకు ముందు చెప్పినారు కదా కలర్స్, ఆ అవును, వాల్యూ ఎట్టాడ వచ్చేది అనేసి ఆ బాక్స్ లో ఆ వాల్యూ ఎట్ట వస్తుంది? ఏ అది వాల్యూ? వాడే ఇచ్చేసాడు కదా. ఇది ఎలా క్వశ్చన్ బ్రో. క్వశ్చన్ ఆ నువ్వు ఇంకా కిడ్ లాగానే బిహేవ్ చేస్తున్నావు. అన్ని తెలుసుకోవాలా, తెలిసింటే కూడా బ్రో, అడిగితే ఈడ డౌట్ ఇది తక్కువ కదా. ఇది ఇంకా క్వశ్చన్ అని నీకు ఇంకా ఓకే, ఈడ క్వశ్చన్ అని పెట్టాలి నీకు. అంటే ఎన్ని ఉంది అని ఇక్కడ బ్రో, టైప్ చేయాలేమో అనుకున్నాను నేను. నువ్వు అసలు రామ్ చరణ్ ఫ్యానే కాదు, నువ్వు బాలకృష్ణ ఫ్యాన్. బాలకృష్ణ ఫ్యాన్ వాళ్ళైతే ఇట్లా చేసేది. ఓయ్ మధ్యలో వాళ్ళు బాలకృష్ణ ఎందుకు బాలకృష్ణ వచ్చారు? బాలకృష్ణ ఫ్యాన్స్ అయితే అలా చేస్తారా? ఓ, మీరు బాలకృష్ణ ఫ్యాన్సా? అవును. ఓ, జై బాలయ్య. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎంప్లాయ్ ఐడి ఉంది, ఇది వీలుకప్ యూజ్ చేయాలి. దెన్ టాస్క్ 5 లో సబ్మిట్స్ యూజ్ చేయాలి. అంటే ఇది కొద్దిగా కాంప్లెక్స్ ఉంటుంది. R&D చేయండి, గూగుల్ ఇట్, R&D. యూ క్యాన్ సర్చ్ ఇన్ ఐ మీన్ యూట్యూబ్ ఆల్సో. దెన్ మీకు ఇంకొకటి చూపించాలి అంటే ఒక కోడ్ ఉంది, నేను VBA రాశాను. VBA ఆటోమేషన్స్. వీటి మీద వాటికి జాబ్స్ ఏమి ఉండవు కదండి? దేనికి? ఈ ఎక్సెల్ కి ఉంటుంది చాలా డేటా రిలేటెడ్, డేటా అనలిస్ట్ ప్రొఫైల్. ఇది ఎక్సెల్ మీద కూడా జాబ్స్ ఉన్నాయి. ఏదో ఒక జాబ్ ఒప్పించచ్చు కదండి వాటి మీద, పార్ట్ టైం చేసుకుంటా. షూర్, మీరు నేర్చుకోండి బాగా, నేను రెఫర్ చేస్తాను. సో ఇదొక బ్రో దాంట్లో ఎక్స్పెక్ట్ ఇదొక ఎక్సెల్ వర్క్ బుక్. ఇందులో చూడండి షీట్ నేమ్ వచ్చేసి ఇవి. ఒక డంప్ ఫోల్డర్స్ లో ఈ 3 వర్క్ బుక్స్ ఉన్నాయి. ఇందులో ఉండే డేటా జస్ట్ క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ పేస్ట్ అయిపోతుంది, చూడండి. సో ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ దిస్ క్లియర్ డేటా, ఒక క్లిక్ తో వెళ్ళిపోయింది డేటా. ఇప్పుడు కన్సాలిడేట్ క్లిక్ చేస్తే చూడండి అది అడుగుతుంది ఎక్కడ ఉంది అది ఫైల్ అని. ఆటోమేషన్స్ కంబైన్ డంప్ లో ఇవన్నీ సెలెక్ట్ చేస్తే ఓపెన్. చూడండి వచ్చేసింది డేటా. దీనికి కోడ్ ఉంది VBA. దీన్ని VBA, ఈ కోడ్ రాస్తేనే అది వర్క్ అయ్యేది. దీన్ని VBA అంటారు. చూడండి ఈ కోడ్ అంతా రాస్తే ఇవి వర్కౌట్ అవుతుంది. అంటే 1 minute ఉంది. సో మీకు చూపియాలని అంతే. అంటే ఎక్సెల్ లో చాలా చేయొచ్చు. యూ క్యాన్ డూ వండర్స్. ఆటోమేషన్, కాపీ పేస్ట్ వర్క్ ని కూడా మనం ఆటోమేట్ చేయొచ్చు బై యూజింగ్ VBA. అంటే ఏం లేదు, ఇందులోనే ఇక్కడ ఉంది చూడండి, డెవలపర్ విజువల్ బేసిక్. ఇక్కడ మీరు ఇన్సర్ట్ మాడ్యూల్ సబ్ మ్యాక్, ఇక్కడ చూడండి మెసేజ్ బాక్స్ రాయొచ్చు. ఇక్కడ చూడండి
F5 కొడితే హాయ్ మనోజ్ అని వస్తుంది. ఓకే, జస్ట్ ఫర్ యువర్ రెఫరెన్స్ అంతే. నేను తేజు ఈ ఎక్సెల్ ఫైల్ పంపిస్తాను అండ్ టుడే టాస్క్ ఆల్సో అండ్ క్రియేట్ టేబుల్ యాజ్ పర్ దిస్. క్రియేట్ న్యూ టేబుల్ బిలాంగ్స్ టు కస్టమర్ ఇన్ఫర్మేషన్. I need both SQL batch along with customer information. Okay, we'll catch up by tomorrow with new task. ఓకే. Okay, Teju. Good night. Then bye Manoj and bye Vanita. ఓకే బాయ్. మేము బాయే బ్రో. Okay then. Thank you all. We'll catch up by tomorrow.